Hi guys, this program is the basic simple program in which we add two integer numbers, and we'll get the result and we'll print the result. Okay, so let's start with it. So first we will add the comments, okay, or you can say a documentation section, जो कि बहुत important होता है because इससे पता चलता है कि ना आपका एक्चुअली प्रोग्राम किसके बारे में, आपने जो प्रोग्राम लिखा है व्हाट इज़ द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर प्रोग्राम. सो फर्स्ट वी विल राइट that this program is like we are adding two integers, right? Okay, now in the second line we will start by including the standard library. तो first of all हमें include करना है standard library which is stdio.h. include, this is hash include is a preprocessor directive which will import all the standard library functions for this given program, right? So abhi we will use that here. We'll use it stdio.h. this is the header file. So I am very much comfortable with the comments. I always write the comments. जो भी मैं लाइन लिख रही हूँ तो मुझे क्या रहता है कि अगर कोई भी इस प्रोग्राम को रीड करे ओके तो उसको बहुत ईजिली उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाए. सो हेयर आई एम इंक्लूडिंग द हेडर फाइल. So now in the next line I will start with my program with the main function. Obviously this is the beginning of the program. Now after this open braces, curly braces आपके open, आपने basically आपने जो void में है it will contain all the statements, right? So here now what I will do, I will do the variable declaration part because for adding two integers I need two variables for storing the number and third one is the result जो मुझे print करवाना है, right? तो here my variable will be of integer type. So here I will write the data type is int type. Now suppose I have number 1 comma number 2 is also a integer type number 2, and I will store the value of addition in the variable result which is also an integer. So after this is, this one is the variable declaration part, right? So this one is the variable declaration part, right? Variable declaration, right? So this one is the variable declaration. Now after this I will print some values, okay, or I will print the statement which says, so here I will print in double under quotes, right? In double quotes I will write first I will write enter the number 1, enter the. So जो डबल कोट्स होते हैं ना उसके अंदर जो भी आप लिखोगे सेंटेंसेस it will get print as it is, okay? So number, enter the number 1, okay, number 1. So I will write this here. Now statement terminator, obviously आपको सेमीकोलन लगाना ही लगाना है कोई भी स्टेटमेंट के बाद. अभी I will take the values from the user which so that for this I will use scanf. Scanf will take the values from the keyboard और जो भी आप यूज़र आपकी वैल्यू टाइप करेगा वो उसको लेगा. So here my value is of integer type, so I will use the format string which is %d. So it means it will hold the integer value. After this after taking the value, after specifying the format string comma, I will use the address of operator for storing this value जो आपका यूज़र इनपुट करवा रहा है, ठीक है, जो हमारा यूज़र इनपुट करवा रहा है वो वैल्यू को मैं स्टोर करवा रही हूँ. सो दिस एंड इज़ द एम्परसेंड और यू कैन से एड्रेस ऑफ नंबर 1, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है ये, और यू कैन से एम्परसेंड. सो आई विल टर्मिनेट द स्टेटमेंट. नाउ अगेन आई विल use printf, okay. Again I will take the values, right? Here I will take enter the number 2, okay, enter the number 2, and here, and I will terminate the print statement. Again I will use the scanf for taking the values from the user.
Again I'm taking the integer value, so therefore I will use percentile d, right, and comma, I will store this value at address of operator num2, right. So here this one. Now I want to add the two numbers, so here I have taken result as a variable and I will add number 1 plus operator number 2, right, because number 1 and number 2 contains the value ऑफ टू नंबर्स. ये वेरिएबल जो है दोनों की वैल्यूज़ को कंटेन कर रखा है. एंड स्टेटमेंट टर्मिनेटर. नाउ this one, so now what I want to print that value, so here again I will use the print statement and I will write something. The result is again जो डबल कोट्स में आप लिखोगे इट विल गेट प्रिंटेड. नाउ इसके बाद मुझे द रिजल्ट इज कॉलन के बाद मुझे वैल्यू चाहिए कि वो वैल्यू प्रिंट करे जो सम की वैल्यू है. तो व्हाट आई विल यूज़ परसेंटाइल डी दैट विल होल्ड द वैल्यू ऑफ रिजल्ट. लेकिन इस परसेंटाइल डी को वैल्यू कौन देगा? इस परसेंटाइल डी को वैल्यू देगा रिजल्ट, जहाँ वो वेरिएबल जो दोनों के सम को स्टोर करके रखा हुआ है. सो हेयर कॉलन. So this is my program. Now let's run the program. And here they are asking me for the number 1. So here suppose 5, enter. Number 2, 6, enter. So I'll get the result is 11. So this is how we write the basic addition program of two integers. Now you need to add the comments. Okay, comment is very important. Here number 1. यहाँ पे आप लिख सकते हो इनपुट नंबर 1. कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड. नंबर 1 अगेन नॉट दिस पार्ट. यू कैन राइट here. Okay, this one is input number 1 and after that this part input number 2, right, and here the addition part, sum of two numbers, two integer numbers, right. So this is how we use C programming to add two basic addition of two integers. So that's how output look. I hope it will clear to you and I hope you will definitely learn something from this basic program. It's a basic program, right? So fine, thank you.